It turns out Frisco, Texas, if not the nucleus of anti-Indian sentiment, it is a prominent place of anti-Indian sentiment that is happening. మీరు ఫ్రిస్కోలో ఉండవసరం లేదు, మీరు డాలస్లో ఉండవసరం లేదు, మీరు టెక్సస్లో ఉండవసరం లేదు, మీరు ఎనీవేర్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ video. This conversation is very, very, very important. It's unfortunate I was not able to articulate in the live stream, but I am doing it as an insert. నమస్తే అండి అన్నా. ఇది ఈ వారం అమెరికా అంటూ నేను ప్రతి ఆదివారం చేసే లైవ్ స్ట్రీమ్లో నా కోహోస్ట్ కిరణ్ గారు నాకు 14 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు. ఆయన టెక్సస్లో ఉంటారు. ఆయన ఫ్రిస్కో అంటారు. నాకు జనరల్గా డాలస్ ఏరియా అనే ఐడియా ఉంది, కానీ ఫ్రిస్కో అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఉందనేది తెలియదు నాకు. అది అంటే కొంత కోఇన్సిడెన్స్, కొంత రిలవెన్స్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో నేను ఒక వీడియో పెట్టాను. అది గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ గురించి. జెర్మీ కార్ల్ అనే ఒక అతనికి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ గురించి, సెనెట్ కన్ఫర్మేషన్ హియరింగ్ లో జరిగిన దాని గురించి పెట్టాను. ఇట్స్ సమ్హౌ అది ఫ్రిస్కో టెక్సస్ కి సంబంధించిన ఫోకస్కి వెళ్ళింది అది ఆ వీడియోలో. అంతకుముందు 2-3 వారాల గురించి ఫ్రిస్కో టెక్సస్ లో జరుగుతున్న వాటి గురించి ప్రస్తావించాను. Now it turns out Frisco, Texas, if not the nucleus of anti-Indian sentiment, it is a prominent place of anti-Indian sentiment that is happening. ఈ రోజు డాలస్ మార్నింగ్ న్యూస్ లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. బేసికల్ గా ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఇన్ ఫ్రిస్కో టెక్సస్, ఇన్ ఫ్రిస్కో allegations of Indian takeover plunging community into national battleground. ఈ ఇష్యూస్ గురించి అట్లీస్ట్ 3-4 వీక్స్ నుంచి నేను కిరణ్ గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. లాస్ట్ వీక్ జరిగిన అంటే ఫిబ్రవరి 15th జరిగిన లైవ్ షోలో కాన్వర్సేషన్ కొంచెం లైవ్లీ. Kiran is on the other side. I'm on a more nuanced side. I'm not saying I completely disagreed with Kiran. E conversation, it plays a major role, or it is more important in the context of this Dallas Morning News article on February 16th. Maybe the February 15th in Jason live show in Bhagavati. We talked about this guy, Mark Palaciano, whatever. He is the one who goes to Frisco City Council meeting కి వెళ్ళి వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. We talked about that. We talked about him, whether we can talk about him or whether we want to talk about him. Is that even necessary because he is such a small player? But when he makes it into Dallas Morning News as a major feature, I think the baby elephant in the room has become bigger elephant in the room. In other words, the baby elephant grew into a bigger elephant. How do you get it out of the room? I don't know. At least we should have an open conversation about it. Kiran Garu and I were on a different side of this conversation. Not exactly different side. I shouldn't say this, because I'd say I side with him on the constitutional basis. But as a community person, I don't want to call myself as elder. Or maybe I am an elder based on pure age, right? And if you are in your 30s, 40s, I'm in my 60s. So I'm an elder. So I can say this without any trepidation whatsoever, right? So there was one thing I wanted to say in this live stream conversation, which I could not say. I will say in the right moment, in the middle of the conversation. Insert ga pedtanu nenu. Please watch the whole conversation andi. ఈ డాలస్ మార్నింగ్ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. ఈ రోజు నేను ఇది మండే ఎడిషనల్ గా రికార్డ్ చేసి ఆ సెగ్మెంట్ మీకు పూర్తిగా తీసుకొస్తున్నాను. మీరు ఫ్రిస్కోలో ఉండవసరం లేదు, మీరు డాలస్ లో ఉండవసరం లేదు, మీరు టెక్సస్ లో ఉండవసరం లేదు, మీరు ఎనీవేర్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్, యూ హ్యావ్ టు వాచ్ దిస్ వీడియో. దిస్ కాన్వర్సేషన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ ఓన్లీ సే వన్ థింగ్. ఐ వాంట్ యూ టు రీడ్ ద ఆర్టికల్ ఫస్ట్. దిస్ మార్క్ పెలాసియాని అనేవాడు, I don't have anything against Indian community Antune, and then there is a but. You know what it is? Anything that comes before but is a bullshit. Anything that comes before but is bullshit. So read the article at some point, maybe in the next live stream on Sunday or sometime during the middle of the week. Usually నేను Monday through Wednesday చాలా బిజీగా ఉంటాను వర్క్ లో. Thursday, Friday కొంచెం టైం ఉంటుంది. If I can do something, Kiran గారు నేను will come back and talk about this. If not, wait for Sunday. Also ఈ వీడియోలో మా
February 15th conversation is more relevant now than on February 15th because this article came on February 16th. You must watch this. Marakasari, మధ్యలో there is an insert about something I wanted to say live stream లో చేసినప్పుడు నాకు కుదరకుండా చెప్పింది. I am inserting on this. It's a bit lengthy video only, but every minute of it is worth it. Yeah. So let's stay on that topic. Let's talk about this thing. The latest video I put on the Great Replacement Theory. And this Jeremy Clark అనేవాడి సెనెట్ లో వాడి హియరింగ్స్ కి సంబంధించి ఐ పుట్ ఏ వీడియో అవుతే ఏంటో చాలా పాపులర్ అయింది అది. బేసికల్ గా వాట్ ఈస్ గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ అండ్ వై వీఆర్ హియర్ at this point, ఈ గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ నేను అసలు ఆ వీడియోలో నేను మర్చిపోయాను. అసలు బిగ్గెస్ట్ ఇడియట్ హూస్ ప్రొపోనెంట్ ఆఫ్ గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ స్టీవెన్ మిల్లర్. సో ఐ టాక్డ్ అబౌట్ టకర్ కార్ల్సన్, జేడి వ్యాన్స్, ట్రంప్ హిమ్సెల్ఫ్, వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడతా. సో బికాస్ దిస్ గైస్ హియరింగ్ వాస్ హార్ట్, హీస్ ఎ మైనర్ ప్లేయర్, దిస్ జెర్మీ క్లార్క్ అనేవాడు. సో ఆ వీడియోకి అందులో మీ ఫ్రిస్కోది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాను. మా వీడియోనే పెట్టారు సార్, మీరు వేరే వాళ్ళ వీడియో కాదు, మా వీడియోనే పెట్టారు. మీ వీడియో అంటే నాకు ఎందుకు వచ్చిందంటే, నాకు యాక్చువల్గా సుబ్బారావు గారే నాకు ఈమెయిల్ పెట్టారు. అది ఒక క్షణం ఈవెన్ ఐ థాట్ ఇది ఇప్పుడు నిన్న అయిందా అని. అది పెట్టింది నిన్న పెట్టారు, బట్ ఇట్ వాస్ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ 2023 వీడియో అది పెట్టారు. ఆ వీడియో తప్పకుండా చూడండి. ఐ థింక్ there are 2 videos I recommend to everyone అండి నేను పెట్టినట్లు. ఒకటి నా ఈ ఛానల్ ప్రొఫైల్ కి పిన్ చేసి ఉంటుంది, క్యావనా స్టాప్స్ అనేది. అది మీరు చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి, క్యావనా స్టాప్స్. అది రెండోది నిన్న పెట్టిన వీడియో ద గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ గురించి. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అమెరికా, I strongly urge you to watch those 2. I'm not an alarmist and also I'm not like ఇది alarmism అనేది like wake up call took me from ట్రంప్ పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇది ఇప్పుడు 2015 లో వస్తే ఐ వోక్ అప్ ఇన్ 2024 అండ్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఐ వెయిటెడ్ 9 years. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. దిస్ థింగ్ ఈజ్ రియల్. బోత్ క్యావనా స్టాప్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ దెన్ ద గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ పుష్ చేసేది స్టీవెన్ మిల్లర్, అది రెండు తప్పకుండా చూడండి. సో మీ థాట్స్ ఏంటి చెప్పండి సార్. అంటే నేను డైరెక్ట్ గా మా వీడియో వరకు మాట్లాడతాను సార్. So well, you have to tell people, you have to assume not everybody watched that video, so give some hint about that. గ్రేట్ రిప్లేస్మెంట్ థియరీ అని ఎందుకంటారు అంటే, గ్రేట్ రిప్లేస్మెంట్ థియరీ గురించి కాదు, మీ వీడియో గురించి మాట్లాడతాను సార్. అంటే అంటే నేను అంటే ఎక్కువ ప్లే చేయమంటారు ఆ వీడియో? అక్కర్లేదండి. అంటే ప్లే చేసినా పర్లేదు కానీ ఎక్కర్లేదు సార్. let me play, it is important, కనెక్షన్ ఉంటుంది కదా. యా, కంటిన్యూ టాక్, I'll pull this up. అంటే నేను అంటే దగ్గర 80 నుంచి 90% తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతుదారుని సార్. అంటే మొత్తం 100% మద్దతుదారుని అన్నాను. అంటే నాకు కొన్ని నచ్చినప్పుడు నచ్చలేదని చెప్తా ఉంటాను. ఓవరాల్ గా చంద్రబాబు నాయుడు అంటే ఓవరాల్ గా చంద్రబాబు నాయుడుని 96 లో నుంచి చూసినప్పటి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక రకమైన అభిమానం. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో తెచ్చిన క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ కానీ, చెట్లు నాటం కానీ, ఇట్లా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఏవో ప్రోగ్రామ్ చేశాడైనా దానివల్ల మేము అభిమానం. సో ఆ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ కూడా కంటిన్యూ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు అంటే అందరూ ఏమనుకుంటారంటే, అరే మీరు అమెరికాకు వచ్చారు కదా, అమెరికాలో మీకు ఆంధ్ర రాజకీయాలు అవసరమా అంటారు. కానీ నేను అంటే ఇప్పుడు నేను అమెరికాకు వచ్చాను కదా అని చెప్పి అమ్మబాబుని అక్కడ వదిలేసి వచ్చాను, వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోకుండా ఉంటాను. సో అమ్మబాబు ఎట్లాగో రాజకీయాలు అట్లాగే మన సాంఘిక పరిస్థితి. Can I interrupt you and play that video? And then సెప్టెంబర్ లో చేసిన వీడియో అండి. ఐ వాంట్ గివ్ వన్ మోర్ టైమ్. ఇది అదర్ వీడియోలో ఉందా చూడండి, వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. ఇది February 11th ఎవరో పోస్ట్ చేశారు. And then they were talking about this happened in Frisco, Texas. Thousands of Indians in the public spaces, Indian flags everywhere, etc., etc. దీని గురించి conversation. చాలండి, అదే ఉంటది. కానీ ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు 3వ వారం సార్. ఇది 3వ వారం చేసిన ప్రోగ్రామ్ సార్. దాని తర్వాత ఫస్ట్ వీక్ నుంచి 3 వారాలు ప్రోగ్రామ్ నడుస్తూనే ఉన్నాయి. ఒక వారం ఇర్వింగ్ లో అయింది, ఒక వారం ఇక్కడ అయింది, ఒక వారం డాలస్ ఫోర్ట్ వర్త్ గుడ్లో పూజ అయింది. ఇట్లా చాలా అయింది. అంటే ప్రోగ్రామ్స్ అయితే చేసాము సార్. కానీ మేము అంటే ఒక నిమిషం, మీరు ఉన్నారు ఆ క్రౌడ్ లో? ఉన్నాను, 100% ఉన్నాను సార్. నేను అన్ని అప్పుడు 10 వారాలు 8 వారాల ప్రోగ్రాములు చేస్తే అన్ని వారాలు ఉన్నాను సార్. మొహమ్మద్ ల్యాండ్ చెప్తాను, ఉన్నాను. అంటే మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి కూడా, ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే మామూలుగా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ కు ముందు
తెలుగుదేశం పార్టీలో కొంత నిర్వీర్యం అయితే ఉంది. అంటే మళ్ళీ మనం గెలుస్తామా లేదా అనే నిర్వీర్యం ఉంది. అంతకు ముందు మే 28న మేము మామూలుగా డాలస్‌లో ఎప్పుడు చేసేదేంటంటే ఎన్టీఆర్ అదే 2 ఈవెంట్లు చేస్తాం. అంటే డెత్ డే గాని, బర్త్‌డే గాని 2 బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తాము. కానీ మాకెప్పుడు అంత లెవెల్‌లో హిస్టరీ వద్దులేండి. సో యాహ్! ఎప్పుడు ఏ ఈవెంట్ చేసినా కూడా సార్ 60, 70 మంది కంటే ఎక్కువ ఎప్పుడు రారు. అంటే బాగా వస్తే 120, 130 మంది వస్తారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ ఈవెంట్‌లు ఏ ఈవెంట్‌కి మేము ఈ రోజు ఇక్కడ చేస్తున్నామని చెప్పడమే తప్ప ఎవరిని తెచ్చింది లేదు. హుహు. ఎవరిని మీరు రండి అని చెప్పి పిలిచింది కూడా లేదు. ఒకళ్ళకి కూడా నేను ఫోన్ చేయలేదు. ఎప్పుడు ఫోన్ చేయలేదు. సో అందరూ స్వచ్ఛందంగా ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ఒక ఆయన్ని నిమిషం అండి. అరెస్ట్ సో చేశారు. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నాట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంటరప్ట్ యూ. ఇప్పుడు అంతమంది జాయిన్ అయినప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి గదా! 100% తీసుకున్నాం సార్. అది కూడా అదే చెప్దాం మరి అనుకున్నాను. ఎంతమందికి ఎస్టిమేషన్ చేస్తే ఎంతమందొచ్చారు? మేము 500-600 మంది వస్తారేమో అన్నట్టుగా 600 మందికి పర్మిషన్ తీసుకున్నామండి. ఆ! వాళ్ళేమన్నారంటే మీరు ఇక్కడ పబ్లిక్ స్పేస్‌లో చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకేమి ఇబ్బంది లేదు. కాకపోతే మీరు సెక్యూరిటీగా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీని ఇద్దరినో ముగ్గురినో పెట్టుకోండి సరిపోద్ది. మీకేమి లిక్కర్ అయ్యి కూడా లేవు కాబట్టి మీకు సరిపోద్ది అని చెప్పి పర్మిషన్ ఇచ్చారు. 100% పర్మిషన్ తీసుకున్నాము. పర్మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది కూడా పబ్లిక్ ప్లేస్‌లో ఒక దాంట్లో చేసాము. ఆళ్ళు చెప్పినట్టుగా మేము ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ ఏసుకోలేదు. ఏసింది అక్కడ ఎగిరినయన్నీ తెలుగుదేశం జెండాలే ఎగిరినాయి. అలా ఎవరు చేయడం చెప్పారు? ఎలా నాకు తెలీదు. ప్లస్ అది మేము మా మాకు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన రైట్ ప్రకారంగా రైట్ టు ప్రొటెస్ట్ అనే దాన్ని వాడుకొని అక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేసాం. ఈ ప్రొటెస్ట్ వల్ల ఇండియాలో ఉపయోగం ఉంటదా అంటే 100% ఉపయోగం ఉంటదని అనుకుంటున్నాం మేమైతే. ఎందుకంటే అరే మనం మన మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన పని చేసిన కష్టాన్ని ఇంకా ఎన్ఆర్ఐలు గుర్తిస్తున్నారు. ఎన్ఆర్ఐలు సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. ఆ చిన్న కాన్సెప్ట్‌తోనే చేసామది. మరి మేము చెప్తే అక్కడ ఇండియా పార్లమెంట్‌లో గాని, ఇండియా కోర్టుల్లో గాని ఎమ్మటే రిలీజ్ చేస్తారని మేమేం అనుకోలే. మేము హుహు. అనుకుందేంటంటే పెద్దాయన కాస్తో కూస్తో రాష్ట్రం కోసం కష్టపడ్డాడు. రోజు 16, 17 గంటలు కష్టపడతాడు. మాకు నచ్చినా కష్టపడతాడు. నచ్చకపోయినట్టు కూడా కష్టపడతాడు. సో, ఆయన కష్టాలేదో ఆయన పడుతున్నాడు. ఆయన్ని అరెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదేమో! అది కూడా అంటే మళ్ళీ అది కూడా ఆ కేస్‌లో దమ్ము లేనప్పుడు. ఆ కేస్‌లో పోనీ ఇక్కడ ఏదైనా అవినీతి జరిగింది అని ఏమన్నా ప్రూఫ్ ఉంటే మీరు ముందు నుంచే నోటీస్ ఇచ్చి 41 ఏ నోటీసులు ఇచ్చి ఒక్క నిమిషం కిరణ్ గారు ఒక్క నిమిషం. ఐయామ్ కంప్లీట్‌లీ లాస్ట్ అండి. వాట్ ఈస్ దిస్ కన్వర్జేషన్ అబౌట్? సో దిస్ కాన్వర్జేషన్ ఏమైందంటే నేను పెట్టిన వీడియోలో సో దే ఈ గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ గురించి కాన్వర్జేషన్ ఎప్పుడు వస్తా ఉంటది కదా! బికాస్ ఆఫ్ దిస్ గైస్ హియరింగ్స్ ఈ జెర్మీ క్లార్క్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ సర్ఫేస్డ్ అగైన్. Okay. No, I understood that part of it. I'm not understanding Okay, the hearings part of how the Indian whatever that అంటే event that was conducted no, fits into this. I got a feed from that one, and I was looking at these comments, and everything is related in those comments, like the anxiety surrounding the great replacement theory, and they're putting it in the context of Indians acting with only being only faithful to everything back home, but not here, not a single American flag. Ilati comments. No, but it's out of context, right? If you're It's out of context. అదే ఇప్పుడు అక్కడ చూస్తే అది నిన్న ఫ్రిస్కో టెక్సస్ లో జరిగింది అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారు. అది ఎప్పుడు జరిగిందా అండి? ఇప్పుడు if something is happening in Palestine, right? If I'm going to a rally in support of Palestine, for example, I'm not going to carry American flag. I'm going to carry the Palestine flag because that is the cause I'm supporting. ఇక్కడ మీరు రీజనింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. నేను రీజనింగ్ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే ఆ ఈవెంట్ లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఆ ఈవెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ ఈవెంట్ అంటే ఎలా జరిగింది ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చెప్తున్నాను నేను. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే హీరోస్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఓ చంద్రబాబు అయినా యాంటీ చంద్రబాబు అయినా కానీ ఈ కాంటెక్స్ట్ జనాలు అర్థం చేసుకుంటారు. మేబీ ఇండియన్ ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను. యూ నెవర్ నో వాట్. నా యాంగిల్ ఏంటంటే నేను చెప్పిన వీడియోలో when you are already getting bombarded with this thing called ఇది the great replacement theory, వీళ్ళంతా వస్తున్నారు మనల్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నారు. నేను అనేది a gathering like this, whatever may be the reason, మీరు absolutely you followed the US Constitution, you followed the rules, you got that. అక్కడ మీరు ఇండియన్ ఫ్లాగ్స్ లేవని మీరంటే I never saw anyone, but it is not stopping them to do the misinformation. The problem is that one video they are putting it out of context and then they're propagating this అంటున్నాను నేను. సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు మనమే ఇస్తున్నాం అంటున్నాను నేను. అంటే ఇప్పుడు ఆ అవకాశం మేము అప్పుడు ఆ మీటింగ్ పెట్టి అలా ఇచ్చాము. ఇప్పుడు మీరు ఈ రేడియో షో పెట్టి ఈ టీవీ షో ఈ పాడ్‌కాస్ట్ పెట్టి కూడా అలాగే ఇస్తున్నారు.
Yes. అంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ అంటే ఏ రకంగా అంటే ఈ కాన్వర్సేషన్ ఇప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాను. ఈ కాన్వర్సేషన్ లో మనం కరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాం అని డెమోక్రాట్లు అనుకోవచ్చు, మనం కావాలని ట్రంప్ మీద ఎగిరి పడుతున్నాం అని చెప్పి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు. అది మన కమెంట్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. మనం మాట్లాడకుండా ఉండటం అనే దాంతో మనం గెలుస్తాము అనుకుంటే 80% గెలము. గెలవడం అంటే టు పుట్ అవర్ పాయింట్ అక్రాస్. సో మేము ఆ రోజు చేసిన దానికి మాకున్న రీజనింగ్ మాకుంది. అంటే ఇప్పుడు మా రీజనింగ్ తో ఒప్పుకోకపోవచ్చు, అది కూడా నేను స్వాగతిస్తాను. ఐఎమ్ ఓకే విత్ దట్. వాట్ వీ థాట్ ఈస్ మనం ఈ దేశంలోకి వచ్చాము అని అంటే హైదరాబాద్ లో వచ్చిన ఐటీ రెవల్యూషన్ వల్ల వచ్చాము. హైదరాబాద్ లో ఉన్న మన ఐటీ కంపెనీలో పనిచేసి మన ఎక్స్పీరియన్స్ తో. నేను రాలేదండి. మీరు రాలేదు అంటే మనం అంటే నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేసుకోవట్లేదు. నాతో పాటు ఆ రోజు అక్కడ ఉన్న 1200 మందో 1300 100 మందో 2000 మందో మేము చెప్తున్నాను. సో అక్కడ మేమేమి మందు పోయలేదు, అక్కడ బిర్యానీలు పంచలేదు. Kiran garu, see, the point is, I don't even think you need to give that explanation. As long as the protest or whatever is organized legally, has all the permissions, I can go and support anything. That's the right this country gives us. In one area I am kind of object to Mohan garu's point here is, if we hold the rights that the Constitution grants us in abeyance because some people's feelings are hurt, then this is holding a protest for whatever reason, exercising my First Amendment clause, right, is being as American as you can be. Now this law. If they are doing it they are twisting the facts, we need to educate them. They need to be educated, not me. Well, they need to be educated, saying that, they need to understand their fucking constitution saying that me right to protest. మనం ఏం చేసినా కానీ మనం చేసింది ఆసరాగా తీసుకుని మనని టార్గెట్ చేస్తారంటున్నా. ఐ అండర్స్టాండ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇట్, బట్ ద వే యూ షుడ్ అడ్రస్ దట్ ఈస్, ఐ అగ్రీ విత్ కిరణ్ గారు, ఇస్ దట్ నాట్ స్టాపింగ్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఇఫ్ సమ్మన్ కమ్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్, గోయింగ్ అప్ అండ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ప్లేస్ లో కానీ ఎక్కడన్నా. నేను ఐఎమ్ నాట్ డిస్సింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెస్ట్ అండి. there are certain other things you should also be concerned about. కొంచెం పరిసరాలను చూడండి అన్నది నా మెయిన్ మెసేజ్ అక్కడ. అంటే సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అనిపించింది అండి, అదే చెప్పాను నేను. I understand same thing. I understand your feeling, Mohan. The point is, నాకు ఉండేది, I used to write ఇప్పుడు if someone is doing something that I don't agree with, right, and fundamentally కొన్ని ఉంటాయి నా కంఫర్ట్ లెవెల్కి, I wouldn't go to that protest. Mohan garu, Karan garu, I wouldn't have gone. Some people ask for some other things that they're doing. I would never go into those things. But what I'm realizing is, by telling them to curtail their right of expression, as long as they're doing it within the laws, rules, customs of this country, I think we are slightly being softly bigoted towards our own people. 100%. అంటే మనని ఒక that is what I've been this is not a view I held a very opposite view before, where like ikkadiki vacham manu, why do we do this, I didn't like these crowds, I didn't like all these things they were doing. But this is an evolution of thought I am having in myself, is that when an American, regardless of race, can express the same rules or enjoy the same constitutional rights the Constitution gives us, and can behave in the same way any other person can behave, right? ఇప్పుడు ఇండియన్ కాకుండా తెల్లాలి చేశారు అనుకోండి, అదే ప్రొటెస్ట్. ఇమాజిన్ దట్ ఓన్లీ వైట్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ క్యారింగ్ తెలుగుదేశం ఫ్లాగ్స్. Would that see, that is the caveat. I would object too. So here is the thing. So you object to people protesting against the Palestinian thing, carrying Palestinian flags if they're American? No, that is a different scale altogether. It's a comfort level, right? See, these people are protesting. Yeah. These people were protesting a political arrest that happened in a different country, which they have a relation to. Same thing as any other country would protest if they're connected to it. Okay, there is a difficult for me to. You may be right, like maybe soft bigotry of our own people. So here is the thing: as a faculty member, my campus lo pro-Palestinian చదువుతుంటే I am all for it, as long as they maintain on those rules. And you are asking me why am I objecting to? అదే మీ యూనివర్సిటీలో మా తెలుగుదేశం పిల్లలు వచ్చి మా చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేశారు, మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఇక్కడ ఉంచున్నాము అని చెప్పారు అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ దట్ లీగల్ రైట్, రైట్? అది క్యాంపస్
Maybe I'm more tolerant on the campus. I don't know. So అంటే ఇప్పుడు క్యాంపస్ కి ఎలా ఉందో అమెరికా కూడా అయ్యే రూల్స్ ఉన్నాయి. మీ క్యాంపస్ లో కూడా ప్రొటెస్ట్ చేయకూడదు అని రూల్ పెట్టుకుంటే అరే నేను మీరు రూల్స్ విరుద్ధంగా చేశారని నేనేం అంటలేదండి బాబు. Why are you going there? I never said that. సార్ ఇప్పుడు మేము చేసింది తప్పు అని మేము అనుకోవట్లేదు సార్. లేదు, చట్టపరంగా చేసాము అనేది మేము నాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అన్నమాట నేను ప్రస్తావించాను. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చేసేటప్పుడు ఐ ప్లే ద రోల్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద హోస్ట్. ఒకసారి ఏమవుతుందంటే థాట్స్ గో ఇన్ ఏ హోల్ బంచ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్. ఇప్పుడు అది చెప్దాం ఇది చెప్దాం అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ కాన్వర్సేషన్ అమంగ్ 3 people, sometimes mind goes the other way. What I wanted to tell at that moment is, as a faculty member, I have a responsibility to protect the rights of my students, whether they are pro-Palestinian or pro-Indian or pro-Chandrababu Naidu, pro-YSRCP. I would support it 100% if that protest happened on my campus. But if the same protest is happening in Frisco, Texas, as a community person, well, self-anointed elder, I would say, knock it off. నేను దాన్ని ఒప్పుకుంటాను. కానీ ఈ ఇబ్బందులు అనేవి పెరుగుతాయో తప్ప తగ్గవు. ఇప్పుడు మొన్న మా గ్రూపుల్లో ఎక్కడ చెప్తున్నారు, అరే ఇక్కడ నుంచి మీరు కాస్కోకి వెళ్ళాడు స్నానం చేసి వెళ్ళంటారా అంటున్నారు. ఏం స్నానం చేసి వెళ్ళేది అంటే ఇప్పుడు తెల్ల వాళ్ళు అందరూ వచ్చిన వాళ్ళు స్నానం చేసి వస్తారా? నువ్వు వెళ్ళి అందరికి సంఘాలు చూస్తున్నావు. అది వాళ్ళ పర్సెప్షన్, అది పోదండి బాబు. మీరు స్నానం చేసి No, that's exactly what I'm saying. It's their perception. The only way you can change their perception is not by not doing this, by actually talking about how they're being stereotyping these and how their viewpoint. That's why the more talk, it doesn't need to be confrontational. So, okay, let me రేపే ఆలోచించి చెప్తారు మీరు గుడికి వెళ్ళకూడదు, అమెరికా వచ్చారు కాబట్టి మీరు అందరూ నా కోర్ మెసేజ్ ఏంటి అందులో, ద గ్రేట్ రీప్లేస్మెంట్ థియరీ అనేది ఇట్ ఈస్ రియల్ and it is proposed. The proponents are far more influential than you and I can ever be. Okay, వాడు టక్కర్ కార్ల్సన్ కావచ్చు, స్టీవెన్ మిల్లర్ కావచ్చు, ఒకటికి చేతిలో అధికారం ఉంది, ఇంకోటి చేతిలో ప్రాపగాండా టూల్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఎవర్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్ యూ దేర్ ఈస్ బీ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ దట్ అంటున్నాను. దట్ ఈస్ మై కోర్ మెసేజ్. మీ రైట్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవద్దని నేను అంటలే అక్కడ. I said be mindful of this, and then I wouldn't do that అన్న మాట చెప్తున్నాను నేను. ఒక్క క్వశ్చన్ కెన్ గారు, ఒక్క క్వశ్చన్ మోహన్ గారు, కెన్ గారు జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. ఒక్క క్వశ్చన్ మోహన్ గారు, వాట్ డు యు మీన్ బై బీ మైండ్ఫుల్? బీ మైండ్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు I don't know, is that is the question I struggle with too. What is being mindful mean? ఇప్పుడు నేను రూడ్ గా ఉండొచ్చు, కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే సార్, 60 ఏళ్ల ముందులో 80% 70% తెల్లవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఈ దేశంలో. ఇవాళ రోజున 60% దిగారు, అంటే 20% తగ్గారు. ఇంకా కొన్ని రోజులు పోతే 30% అవుతారు. కొన్ని ఆ తెల్లవాళ్ళు దేవుడు నమ్మేవాళ్ళు ఒకప్పుడు 100కి 90% నమ్మేవాళ్ళేమో. ఇవాళ రోజున 60% మంది నమ్ముతున్నారు. అంటే వాళ్ళు నమ్ముకుంటున్న క్రిస్టియానిటీని నమ్ముకునే వాళ్ళు 60% ఉన్నారు. వాళ్ళు అనుకునే తెల్లవాళ్ళు ఏమో తగ్గుతున్నారు. ఇంకా రిప్లేస్మెంట్ కాక ఏమవుతారు సార్? ఇప్పుడు ఆ విషయంలో వీఆర్ ఇన్ 100% అలైన్మెంట్ అండి. దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో వన్ థింగ్ ఐ విల్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు నేను ఈ షో చేస్తుంటే ఐ మీన్ ఐ కెన్ టెల్ యూ దిస్ పార్ట్ ఐ విల్ షేర్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ థింగ్. ఇట్ గివ్స్ దెమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డిస్కంఫర్ట్, మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. They don't, I mean, if they can stop me, they will do it yesterday. Okay, so it is in a way it is the same thing. Maybe I am talking about, like, it's like my family members telling me not to do this, and me as a community member telling you be mindful of it. Maybe it's a level of difference. ఇప్పుడు నేను అందులోనే ఇంకోటి చెప్పా, if I have to march, నా threshold different, నా issue different. Maybe this is your issue, maybe this is not my issue. Our differentiation kuda you have to observe from the point of view of it's from a different point of view. నా point of view లో ఇప్పుడు ఎవరికి ఎక్కడ నొప్పి పెడుతుంది, ఇప్పుడు మీకు ఒక వీడియో చూపెడతాను. సో యాక్చువల్లీ యూ కంటిన్యూ, ఐ విల్ ఫైండ్ దట్ వీడియో. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలన్నీ చాలా చాలా అంటే చాలా లో థాట్ ఉన్న వాటిలాగా కనిపిస్తాయి సార్ నాకు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, నేను వాళ్ళని డిఫెండ్ చేయట్లేదండి, నేను వాళ్ళని డిఫెండ్ చేయట్లేదు. అంటే వాళ్ళ వాదన ఒక్కొక్క ప్రతి వాదన, ఏ వాదన తెచ్చినా ప్రతి వాదనకి నేను ప్రతివాదన చేయగలను.
వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇండియన్స్ అందరూ చీప్గా పనిచేస్తారు అందుకనే మాకు అని అంటారు. అంటే నేను అంటాను, అరే నేను ఇప్పుడు వరకు నేను ఎన్ని ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళానో అన్ని ఇంటర్వ్యూల్లో వాళ్ళకి నేను డైరెక్ట్ చెప్పేది ఏంటంటే, నాకు ఎంత వస్తుంది, మీరు ఎంత ఇస్తారో చెప్పండి, ఇది అడుగుతాను నేను ఎప్పుడు నాకు ఎంత ఇవ్వండి, వాళ్ళు ఎంత ఇస్తారో దాంట్లో నేను నెగోషియేట్ చేయను. వాళ్ళు నా దగ్గర నుంచి, సార్ ఈ పొజిషన్ మేము ఇది ఫుల్ టైం పొజిషన్, మేము ఇంత ఇవ్వలేము, ఇంతే ఇవ్వగలము, మీకు ఓకేనా అని వాళ్ళు బతిమాలుకుంటున్నాను. ఆపోజిట్ నాది ఎప్పుడు. Okay, so I will address that one also. Problem ఏంటంటే there are other forces that make your whatever your self worth or మీ మెరిట్ ఇవన్నీ ఇట్స్ irrelevant when it is a mob rule అన్నప్పుడు. So anyway, threshold అంటున్నాను కదా. So this guy started protesting. So watch this. It's And if you could just tell me again why you said that you came out tonight. So I've never protested before in my entire life, but sorry. It's all right. I watched 4th and 5th grade kids run away from our own government. I never want to see that again. And I'm not going to stand by and watch my neighbors run away scared. It's not Camden County. It's not New Jersey. It's not the United States. I love the United States. I love New Jersey. I love Camden County. I love Lindenwold too. But that's not what we are. It's not who we are. And I decided I'm going to come out here and stay with you guys and be part of this, because I never want to see a child ever. So anyway, the point there is each one has their own threshold, right? Like I will march if it gets so bad in like anti-Indian sentiment. Then that's what I said in the video. So for me, the threshold is that for this guy, the threshold is kids running away because they're so scared of the government. That is his threshold. So అక్కడ మీరు చూపించిన ఫ్రిస్కో threshold చంద్రబాబు నాయుడుని అరెస్ట్ చేయటం. So for me that is discomfort. It is that okay. That it was is the okay. point I'm talking. It is okay. It is okay. I appreciate it. there are ఈవెన్ తెలుగు ప్రజల్లో కూడా దాదాపుగా 60% మందికి డిస్కంఫర్ట్ అయ్యే ఉండొచ్చు. అది కూడా ఒప్పుకుంటా నేను. అలా మీ డిస్కంఫర్ట్ నా డిస్కంఫర్ట్ కంటే తక్కువ, మీ డిస్కంఫర్ట్ కంటే నా డిస్కంఫర్ట్ తక్కువ కాబట్టి no Mohan garu, I'll tell you where my point comes from, right? My point comes from my own personal experience untai kada. It's an anecdote, okay? So when I was interviewing for grad school, I at that point of time with the application, I was a very qualified applicant, much more qualified than rest of the class that was applying, right? There will be some people who are better than me, obviously, but very well qualified to be taken into the program. During the interview process, I was interviewed by a professor who is from Telugu, from Andhra, right? And one of the questions, apart from everything else, the question he asked was, are you coming to this program? Are you going to complete it? Or are you going to leave in the middle? And I said no. I gave him the reason and all. But after I came back, I was thinking, why did he ask me that question? Would he have asked that question to every other applicant who came to his thing? And then what I realized is that for whatever reason, Waka section one time 20 years ago, 30 years ago, we used to carry this weight of the country on our backs, right? We have to represent Man Telugu community, like the Indian represent Jayal Mano. We have to conduct ourselves in the right way. I have that. So we have that monkey on our back, right? We at most times in our careers and your personal lives, in our interactions, we bear with a lot of injustice according to the American standard, and we silently bear it. And I think that is not one of the fundamental things as I'm growing older, as I'm having kids and who are part of the system. What I want to teach them is, you are as much American as anyone else, and part of being as much American as anyone else is not trying to carry other people's responsibility on your back. Yavado Indian tappu cheste, it's his personal action. I'm not going to be held or ashamed or take his shame on my part because he just happens to come from the same country as me, right? I don't agree with Telugu వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్ చేయడం, ఇట్ ఇస్ నా ఉద్దేశంలో పర్సనల్ ఉద్దేశంలో యూజ్లెస్. That whole thing has no value except people showing doing some kind of thing in solidarity, and that's the now this. But they have a right. I mean, no, exactly. I wouldn't do it, but that is their fundamental right according to the law of this land. And as long as they're not disagreeing, neither one of us. So and ఇప్పుడు మనం అది చేయలేదు కాబట్టి రీప్లేస్మెంట్ తిరిగి రాదా అంటే, no, you can be the most obedient
moral minority, and when your time comes, the best example to that is Vivek Ramaswamy. Yeah. ఇక్కడే పుట్టాడు, ఇక్కడే పెరిగాడు, ఇక్కడే చదువుకున్నాడు, ఇక్కడే పనిచేస్తున్నాడు. No, he did everything to please them, and when the opportunity comes, they are throwing him out like. That's a good example. Yeah. So we can never do everything right for people who are bigoted to like us, because they won't never like us because they have their own bigoted reasons. సార్ అసలు అమెరికాలో ఎవరైనా సరే రాడు గారు చిన్న అనగానే శివ సినిమాలో లాగా నేను వెళ్ళి రాడు తీసుకొచ్చే మనిషి అంటే కాదు. So నా రాడు నా చేతిలోనే ఉంటుంది. okay, let's move on to this one, Andy. But I will give you I'll give you one more insight from. I had lunch with my former colleague and his wife 2 days ago. And 1 year నుంచి ఈ షోస్ చేస్తున్నాను. నేను యాక్చువల్గా నా వర్క్లో నేను ఇది చేస్తున్నానని ఎవరికి తెలియదు, బికాజ్ ఐ జస్ట్ ఇట్స్ 2 separate థింగ్స్ ఫర్ మీ. సో ఇప్పుడు ఎవరికన్నా తెలిసిందంటే అతను ఫార్మర్ కాలీగ్. సో ఐ జస్ట్ సెడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అగైన్. ఇంతకుముందు పాడ్కాస్ట్ చేసేవాడిని, అప్పుడు పాలిటిక్స్ తక్కువ మాట్లాడాను, ఇప్పుడు అంతా పాలిటిక్స్ ఏ మాట్లాడుతున్నా అంటే. సో హీ గాట్ క్యూరియస్, హూ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఆల్ దట్. చెప్పుకున్నాను, ఐ షేర్డ్ విత్ హిమ్ లైక్ ఇఫ్ మై family had anything to do with it, they would ask me to stop yesterday. They were also saying they also see another side of. I mean, they know my family very well. So white people, they were telling me, Mohan, I think you may have gotten it wrong. Maybe they're in one way they're admiring what you're doing, but they're concerned. They don't want any trouble that comes with it. ఇట్స్ ప్యూర్లీ కన్సర్న్ సార్. అది అంటే నాకు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చెప్పినా కూడా ఐ డోంట్ నెగేట్ ఇట్. ఐ టేక్ ఇట్ యాజ్ అ కన్సర్న్. ఐ అప్రిషియేట్ ఇట్. ఐ ట్రూలీ అప్రిషియేట్ ఇట్. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ కెనాట్ లివ్ ఎనీ డిఫరెంట్ దాన్ దిస్. ఐ వాంట్ టు బి హ్యాపీ లైక్ దిస్. Okay. Yeah, no, isn't that the definition of courage, and in knowing and going and doing something while knowing the risks associated with you? అదే కరేజ్ కూడా థ్రెషోల్డ్ ఉంటుందండి. నేను అదే చెప్తున్నాను. అది ఈచ్ వన్ హ్యాస్ ఎ డిఫరెంట్ థ్రెషోల్డ్. అండ్ వెన్ ఇప్పుడు అంటే నేను తెలంగాణలో పుట్టి తెలంగాణలో పెరిగి తెలంగాణకు ఆపోజిట్ గా నేను టీవీ షోలో మాట్లాడాను సార్. సమైక్యాంధ్ర ఉండాలని చెప్పి మాట్లాడాను నేను రాసిన ఆర్టికల్స్ ఇండియాలో ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు చదువుకుని ఈ అబ్బాయి కరెక్ట్ రాస్తున్నాడు అని చెప్పి కూడా మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే. అంటే అంటే నా స్టాండ్ చెప్పడానికి నేను మొహమాట పడిన రోజున నేను బతకాల్సిన అవసరం లేదు. Yeah. Switching the topic, Andy. Just one last thing. It makes me remind me of the saying, right? Birds of the same feather flock together type lo undi. I mean, let's conclude this conversation. So sure. The three of us agree that we have perfect right, and the Frisco Telugu community who were supporting Chandrababu Naidu did nothing wrong. Everything they did by the rule book, and that incident is used to propagate negative stereotype against Indian people. That's what they're doing. Okay. Let me summarize this. Okay, we all are in agreement on that. Okay, and then what I am saying is, na threshold, me threshold. Our evolutions are different. Our ages are slightly off, like maybe 10. We are within 10 years of each other. So we bring a different perspective. So my same family has a different threshold about my own doing this show versus me feeling about the Indian community, Telugu community. Well, maybe you shouldn't have done that. And we agree on that. So I think the question now is, what is that we can do about the great replacement theory? Is one thing I will tell you is, whatever your threshold is, preserve that, but be mindful that it is coming at you no matter what you think about it. That is my true. But we are only 1.3% of the American population, and if they're fucking scared of 1.3% population, they better get ready. We are also the richest. You think that's where the problem is. We are also the richest. That is where the problem is. You hit the nail on the nail. The problem is not what we are doing. The problem is we are making an average more money than their average person. No, that's what I'm saying. That's the problem.